Podemos iniciar. Bien, buenas noches. A nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, le damos la bienvenida a nuestra reunión mensual. En esta oportunidad realmente una sesión de lujo por el invitado que tenemos, el profesor Kinoshita. Como es usual, voy a compartir para empezar con la reunión. Muy bien, invitarlos a nuestra página web www.mscgp.org y a nuestro correo informes@mscgp.org. Invitarlos a revisar nuestra página web. Esperamos sus sugerencias, siempre tratando de buscar lo mejor y poder interactuar mejor con cada uno de ustedes. Recordarles que en nuestra página web tenemos la revista Cirujano de este año, el volumen 19, que está de libre ingreso, así que pueden ustedes consultar a través de nuestra web e invitarlos para que puedan participar con sus artículos, trabajos y puedan ser publicados en nuestra revista. Este mes es un mes especial para aquellos que elaboramos en el boletín electrónico. Este mes de junio cumplimos 18 años 17 años en forma ininterrumpida. Mes a mes hemos hecho llegar a cada uno de ustedes nuestro modesto trabajo, pero que creo que ha servido para que muchos de ustedes puedan conocernos y conocernos entre todos nosotros. Realmente cuando uno mira atrás, el primer número, siempre lo cuento yo, tenía más que 3 páginas, hoy tiene mucho más, tiene más secciones. Desde un inicio lo hicimos con mucha ilusión, mucho optimismo, que creemos que todavía lo tenemos, aunque los años a veces pasan factura, ¿no? Pero creo que hemos ido creciendo y mejorando de a pocos, y creo que el objetivo principal, que era establecer la relación sociedad-asociado, creo que se ha cumplido, y más aún con otras redes que ahora tenemos. Estos 17 años no hubieran sido posibles sin la participación de todos ustedes, y sobre todo por la gran acogida que hemos tenido de parte de todos los asociados y no asociados, y sobre todo también a nivel internacional, que han hecho que la Sociedad de Cirujanos Generales también tenga un nombre en más allá de nuestras fronteras. Por todo ello, nuestro reconocimiento a todos los que colaboran en el boletín, ¿no? Y especialmente a nuestros lectores. Muchas gracias. En nuestras citas voy a mencionar la primera virtud es frenar la lengua, y es casi un dios quien, teniendo la razón, sabe callarse. Catón de Utica, una verdad. Y dentro de los aforismos, Teodoro Bilroth decía que el paciente está cada vez más ansioso por hablar que por escuchar. Hay que saber escuchar a nuestros pacientes. ¿Cuánto necesitan ellos ser escuchados? Recordarles que estas sesiones tienen validez para la recertificación. El único requisito es que previamente tengan una inscripción, que es totalmente gratuita. Recordarles que en nuestra página web pueden bajar, descargar los certificados de los últimos congresos del presente año y del año pasado. Invitarlos el 23 de junio, tenemos una invitación especial para los residentes y a los respectivos asistentes a la sesión científica que se va a realizar el 23 de junio, casos clínicos en cirugía abdominal. Tienen tiempo todavía hasta el viernes 17 de junio para presentar, y que muchos de estos trabajos puedan formar parte de un nuevo número de nuestra revista. Invitados nuevamente. Y también hacerles recordar que el día martes 12 de julio tenemos la sesión científica que hemos denominado Manejo Mínimamente Invasivo
de las hernias ventrales a cargo del doctor Cristiano Klaus, profesor brasileño que colabora con nosotros, y que dentro de los panelistas va a estar la doctora Lisbeth Wilka, el doctor Luis Bernaola, y como moderador el doctor Johan Medrano. Nuevamente, martes 12 de julio, los esperamos siempre vía Zoom. Y este mes es el mes que celebramos el Día del Padre, por lo tanto queremos dar un homenaje a la figura que nos guía junto con la madre, ¿no? Y de quien tenemos como modelo y ejemplo de vida. La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú saluda a todos los padres, especialmente a los cirujanos y miembros de la orden en este especial día. ¡Feliz día! Recordarles que la sociedad tiene un convenio con el capítulo peruano y por ende con el Colegio Americano de Cirujanos. Pueden ustedes incorporarse, pueden solicitar el apoyo de parte nuestra. Recordarles que en octubre del 16 al 20 en San Diego tenemos el Congreso Clínico anual, esta vez en forma presencial, después de 2 años. Esperemos que, ojalá que podamos muchos estar presentes. También recordarles que la sociedad mantiene un convenio con la International Society of Surgery, la Sociedad Internacional de Cirugía, es el único país que tiene un convenio en forma directa con esta importante sociedad, que nos da una serie de ventajas, como tener una membresía anual súper ventajosa, para los menores de 40 años mucho más, y para estudiantes un descuento realmente muy significativo. Que a través de la página web podemos conocer sus actividades, pero también tenemos varias revistas a texto completo, como las que ustedes están viendo en pantalla, el World Journal of Surgery, el Surgery Today, que es el órgano oficial de la Sociedad Japonesa de Cirugía, y otras más de gran importancia que creo que deben ser aprovechadas por todos nosotros. Recordarles que del 15 al 18 de agosto del 2022 en Viena, Austria, se va a realizar la Semana Quirúrgica Internacional de la Sociedad Internacional de Cirugía. Están todos ustedes cordialmente invitados. Les renovamos la invitación para que nos visiten en nuestro Facebook. Estamos como Sociedad de Cirujanos Generales y como eventos mscgp.org. Muy bien, hasta acá la parte correspondiente. Voy a dejar de compartir y quiero dejar en la palabra ahora al doctor Jenner Betelle-Luz, vicepresidente de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Bienvenidos, estimados colegas del Perú y de fuera de nuestras fronteras. Gracias por vuestra constante presencia en los segundos martes de cada mes, donde tenemos nuestra reunión científica mensual. Y recordarles que este tipo de reuniones son válidas para recertificación. Se inscriben, sea a través de las redes sociales o a través del correo electrónico, y al término del año podrán tener el certificado correspondiente, el cual podrán también descargarlo a través de la página de nuestra sociedad. Esta reunión también está siendo transmitida a través de redes sociales, en esta ocasión por YouTube, y estamos sumamente honrados por tener con nosotros en esta oportunidad al doctor Takahiro Kinoshita, quien desde Japón va a hablarnos respecto al manejo mínimamente invasivo, la cirugía mínimamente invasivo del cáncer de la unión esófago-gástrica. Quisiera también agradecer a nombre de todos los presentes al doctor Kinoshita su participación. Él nos ha confesado que está con un pequeño problema de salud, pero nos sentimos doblemente honrados por su participación y su compromiso en estar con nosotros esta noche. Igualmente agradecer también a los doctores Michel Portanova, que va a estar a cargo del panel, al doctor Carlos Luque y a Héctor Medrano, que participarán como panelistas. Recordarles también que el día 23 de junio, así como todos los cuartos jueves de cada mes, tendremos también nuestra reunión. En este caso, será presentación de casos clínicos en cirugía abdominal a cargo de los residentes. Por lo que quisiera reiterarles a ustedes el que transmitan esta información
para que puedan presentar sus casos hasta el viernes 17 de este mes, para que puedan ya formar parte de esa reunión que será bastante fructífera y con participación de nuestros colegas que se encuentran en la formación quirúrgica. Sin más que decir, quisiera presentar al doctor Michel Portanova Ramírez, quien se encargará de la moderación de esta reunión. Él es jefe del Servicio de Cirugía de Estómago del Hospital Rebagliati, profesor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro asociado de la Federación Latinoamericana de Cirugía y expresidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Michel, quedas a cargo de la reunión. Muchas gracias, Jenner. Muy buenas noches con todos nuestros colegas y asociados. Para empezar ya la reunión científica, quiero presentar en primer lugar al doctor Takahiro Kinoshita. Él es graduado del Departamento de Cirugía de la Universidad de Kanazawa, con entrenamiento en la División de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Universidad de Tübingen en Alemania, investigador de la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Toho y jefe de la División de Cirugía Gástrica del National Cancer Center Tokio Este. Como panelista vamos a tener también al doctor Carlos Luque Vásquez, que es doctor en medicina, cirujano general y oncólogo del Departamento de Abdomen del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, profesor de la Universidad San Martín y miembro de nuestra sociedad. Y al doctor Héctor Medrano Samamé, que es jefe de cirugía 2 del Hospital Alberto Sabogal de Salud en el Callao, docente de cirugía de la Universidad Ricardo Palma y exdecano del Colegio Médico del Callao, miembro titular de nuestra sociedad. Quiero dejar con ustedes entonces reiterando el especial agradecimiento que ya manifestó Jenner por la presencia de tan destacado cirujano esta noche con nosotros, el doctor Takahiro Kinoshita, que sobreponiéndose al problema de salud que ya comentó Jenner, nos honra con su presencia en esta noche, para él en esta mañana. Doctor Kinoshita, estamos prestos a escucharlo. Thank you very much, Professor Portanova. So good evening all in Peru. My name is Takahiro Kinoshita. So can you see my slide? Is it working? Yeah, it's okay. Perfect. Oh no. Okay. Thank you. So it's great for me to participate in this Congress from Japan, opposite side of the globe. So I appreciate all of the committee members of this meeting. And my throat is not well now, but I will try my best to my presentation will be helpful for all of the participants. So let's get started. In our hospital, more than 400 upper GI cancer surgeries are performed every single year. Today's topic, EG junction cancer, is a boundary between the esophagus and the stomach. Last year, 42 patients with EG junction cancer were operated, mostly by minimally invasive surgery. So today, I'm gonna show some updated information regarding these topics, as well as show actual cases experienced at our hospital to discuss the treatment strategy or clinical decision-making and the difference between Japan and Peru. This is a well-known algorithm for lymph node dissection extent or surgical approach in the Japanese guidelines. As you find, lymph node dissection range and surgical approaches are suggested according to the clinically estimated distance or length of esophageal invasions. 2 centimeter or 4 centimeter is a cut-off point. This algorithm is based on the Japanese multi-center prospective study.
These results were published in Annals of Surgery. So this study investigated outcomes of 363 patients with T2, T4 EG junction cancer in Japan. As primary endpoints was incidences of lymph node metastasis. And as a surgical approaches, either transabdominal or transthoracic approaches were allowed. And these illustrations demonstrated the lymph node metastasis mapping like this. Based on this lymph node metastasis mapping, that algorithms was created. In these studies, as esophageal invasion distance becomes long, metastasis to mediastinal lymph nodes occurs. The optimal cutoff lines might be 2 centimeters and 4 centimeters from EG junction. For example, the esophageal invasion length becomes more than 2 centimeters, number 110. This is a para-lower esophageal lymph nodes. Metastasis occurs more than 10%. And if the esophageal invasion is more than 4 centimeters, number 111 or 112 supradiaphragmatic or retromediastinal lymph nodes metastasis occurs, approximately 10%. However, it should be noted, this study is just showing the metastatic incidences. Survival outcomes were not included. In order to get more robust evidences, we should evaluate the survival outcomes of these patients, and the therapeutic index of each lymph node station clearance should be clarified. The survival outcomes will be assessed in a couple of years. So as an updated informations, one supplemental analysis of this study was published at Gastric Cancer this year. This study focusing on post-operative complications. The incidences of post-operative complications were compared between transthoracic approach and transhiatal, transabdominal approaches. This study included both open and laparoscopic or thoracoscopic surgeries. Grade according to the Crabbian-Dindo classification, grade 3 or more complications were around 22% in thoracic group and 19% in transabdominal group, not so low. It is noteworthy, grade 4, which means a life-threatening situations occurs more than 5% in both groups, very high. Leakage was around 12% in both groups, which were higher than our expectations. So this data indicated the potential risk or difficulty of operating EG junction cancer. So risk factors were scrutinized using multivariable analysis. Male and long esophageal invasion was figured out as a risk factors to cause complications. As a risk factor for leakage, only the large tumors were elucidated to cause leakage as risk factors. So considering these facts,
we should make a decision. Which approach is which surgery is safe as well as oncologically appropriate for each patient. In other words, very personalized surgery or personalized treatment is necessary. However, in reality, this decision-making is very, very difficult and challenging for EG junction cancer. So today, let me show some actual cases I experienced in our hospital to consider optimal treatment for each patient together. So I have prepared 3 cases today. So let me show first one. So this patient is a 70-year-old male, Japanese, of course. The chief complaint is dysphagia. Performance status is not good, is not bad. The nutritional status is very well. The tumor is, as shown in these pictures, tumor is at the EG junction. The biopsy specimen revealed poorly differentiated adenocarcinoma, like this. This is CT scan and a barium swallowing test. In the CT scan, no swollen lymph nodes were detected like this. Then in CT scan, tumor size was estimated as 40 millimeters. Right side, barium swallowing test. Estimated length of esophageal invasion is 15 millimeters. So let me summarize. So C-belt type 2 tumors, epicenter is 12 millimeter from EG junction. Maybe the epicenter is gastric side. Esophageal invasion is around 15 millimeter. Tumor size is 40 millimeter. T3, M0, M0, stage 3. So we should make a decision. So maybe the discussion point is neoadjuvant chemo or surgery, transhiatal or thoracic approach, resection, lymph node dissection extent. What is the optimal reconstruction method for this patient? If you allow, Professor Portanova, could you tell me if this patient is your patient, what is their choice? I want to know the Peru's standard. Can you hear me? Sí, perdón. Bueno, Yes, depende please. mucho, profesor Kinoshita, de la realidad de cada hospital. Si me pregunta por el mío en particular, solemos casi de rutina, y más para un caso de estos, manejarnos con quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. No sé qué nos puede brevemente comentar Carlos y Héctor, muy brevemente, para que podamos no cortar la secuencia del doctor Kinoshita. Buenas noches, profesor Kinoshita, Carlos Luque Vásquez. But how about this? Nosotros en el instituto lo que hacemos con este tipo de pacientes es directamente a la cirugía. No utilizamos neoadjuvancia por el tipo histológico, es un carcinoma indiferenciado. Además, el epicentro está por debajo del, digamos, del cardias. Entonces, preferimos abordar directamente la cirugía. Héctor. What is the surgical procedures? Transabdominal, transhiatal, or transthoracic? Transhiatal. Transhiatal, okay. Transhiatal, transhiatal y gastrectomía total. And con una reconstrucción de Rux. Total gastrectomy, yes. Okay. Transhiatal. Okay. Okay. Can I go ahead? Sí, yes. Or other opinions, other panelists? Is it okay? Sí, Héctor, ¿nos puedes dar brevemente tu manejo? Please.
Parece que no lo tenemos conectado. Creo que podemos continuar con el doctor Kinoshita. Okay. So this patient is categorized these trees. Maybe esophageal invasion is less than 2 centimeters. So lymph node dissection should be done number 1, 2, 3A, 7, 8A, 9. So which means in Japan, we usually select not total, but proximal gastrectomy, transhiatal approaches. But of course, lower mediastinal lymph nodes are removed, especially number 110 attached to the esophagus. Port place, so I performed upfront surgery, no neoadjuvant chemotherapy, because this patient has no lymph node metastasis at the CT scan. We perform laparoscopic proximal gastrectomy D2 and lower esophageal resection. Port placement is as shown in these pictures, 5-fold. And the middle illustration is from Japanese guidelines, but we performed proximal gastrectomy, so these lymph node stations were cleared. And the reconstruction is right side illustration like this. Distance between esophagojejunostomy and the stomach is 10 or 12 centimeters. The distance between jejunogastro and the jejuno is 25 centimeters. So let me show the video. So this is a port placement. So in EG junction cancer surgery, I always mobilize lateral segment of the liver like this to get the better view around the hiatus. So now I'm entering into the lower mediastinal space. You can see pericardium. This part is number 111. So you can see the descending aorta, and the number 112 and 110 is here. Sometimes we incidentally open to the thoracic cavity, but it doesn't matter. So lower mediastinal lymph node dissection is completed. Actually, this patient has no lymph node metastasis at the lower mediastinal station. So we confirm the resection line. As I mentioned, we perform the proximal gastrectomy, but the suprapancreatic lymph node dissection is performed. Left gastric vein. Here is a number 9 and 11P. Left gastric artery is cut. A to A, number 9. You can see the portal vein. And then we are cutting the splenogastric ligament. And this is a root of left gastric epiploic. So in EG junction cancer, we don't have to clear the number 10. Number 10 is splenic hilum. Splenic hilar lymph node dissection is not necessary, but 11P and 11D, the lymph nodes along the splenic artery is performed. You can see here the splenic artery and geroid fascia, number 11P and 11D is cleared, but the number 10 is left. Yes, we are now deciding the resection line, and
in all of the cases, we sent the specimen to the pathological division for frozen section rapid diagnosis to confirm the safety of proximal margins. So jejunum graft is created and which is brought up through retrocolic route and using the linear stapler. Esophagojejunostomy is performed. This is a little bit challenging procedure, so tension-free jejunum graft is necessary. Otherwise, this anastomosis will be very dangerous. Checking the inside and close this entry hole like this. Air sending test was performed. So 10 centimeter is measured. And jejunal gastro is performed. And finally, jejunostomy is performed and the mesenteric gap is closed. This is final view. And the drainage tube is left at the mediastinal space. So this is a pathological findings. This patient was diagnosed pathologically T3N2M0. And the 3 lymph nodes metastasis was found at the number 1 lymph nodes along the lesser curvature. Axial resection was obtained. The histology was poorly differentiated adenocarcinoma. So we performed 1-year adjuvant chemotherapy. This patient experienced no complications. S1 docetaxel 6 cycles and S1 monotherapy 4 cycles. So body weight change was minus 9.5%. Not so bad. So presently, no recurrences at 3-year follow-up. So this picture shows the post-operative endoscopic view. There is no reflux to the esophagus. There no food residue at the remnant stomach, you can see. So, but this kind of anastomosis is sometimes dangerous and the leakage is reported around 6 to 10%. So which post-operative management is very, very important. So we always put the 2 drainage tube at the mediastinal space like this. If necessary, nutritional feeding tube was placed. So let me move to the case presentation 2, second case. So second case is a very young patient, 39-year-old male, Japanese. Chief complaint of hematomesis. So this patient is very young and very performance status is perfect. Nutritional status is well. The tumor is like this, a relatively big tumors at the EG junction, and the tumor biopsy revealed singlet ring cell adenocarcinoma, singlet ring cell. So this is a CT scan of this patient. Yes, at the upper mediastinal space, this is a left recurrent laryngeal nerve. In Japanese classification 106, upper mediastinal lymph node is swollen, probably metastasis. Tumor is very big, maybe around 90 millimeters, 9 centimeter, and swollen paracardial lymph nodes can be seen here. But point is
this patient has a lymph node metastasis as a mediastinal space. So volume swallowing, maybe the estimated length of esophageal invasion is 38, around 40 millimeters. So let me summarize. This patient has a very large C-belt type 2 tumors. Epicenter is gastric side, but esophageal invasion is around 40 millimeters. T4A N2, if this the upper mediastinal lymph node metastasis categorized to distant metastasis, this patient is diagnosed as stage 4B. HER2 score was negative, score 1 negative, MSI high negative, PDL1 is very low, so we should make a decision. What kind of treatment we should perform? Well, probably no surgeons decide to perform surgery first. No, most of surgeons will prefer multidisciplinary treatment. If so, chemotherapy or chemoradiation. And if you perform chemotherapy, which chemotherapeutic regimen do you use? So Professor Michel, Portanova, can you hear me? Sí. Could you please ask some panelists what sí. is your choice? Chemotherapy or chemoradiation? Yes. Héctor, creo que nos quedamos pendientes con tu participación. En este caso en particular, ¿qué cosa es lo que suelen hacer en tu hospital? A ver, es un paciente con adenocarcinoma indiferenciado con células. Signet. Doctor Medrano. Probablemente con muchas metástasis. Héctor, si está presente, enciende tu audífono. Y luego una evaluación posterior que puede ser con... sí. ¿Me estás escuchando? ¿Nos escuchas? Bueno, creo que tenemos problemas con su... Carlos, ¿estás ahí? Por favor, ¿qué nos puedes decir en este caso? Sí, Michel, ¿me escuchan? Doctor Luque. Sí, ¿me escuchas, Michel? Aló, Michel. Michel, ¿me El doctor escuchas? Luque está al micro. ¿Sí? Carlos, ¿qué nos puedes decir en este caso? Bueno, es un caso evidentemente metastásico. Nosotros lo que hacemos es analizarle una reunión multidisciplinaria y lo más probable es que este paciente vaya directamente a quimioterapia. El régimen estándar que estamos utilizando es el FLOT 4. Sin embargo, no entendí muy bien si tenía PDL1 positivo, en cuyo caso podríamos utilizar inmunoterapia también, que lo hemos utilizado en un par de casos porque no está muy disponible por los costos. Sin embargo, este paciente debería ir directamente a quimioterapia. Ok, gracias, Carlos. Héctor, te tenemos nuevamente, a ver, una última chance, a ver si te podemos escuchar. Michel, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Michel, no sé si me escuchas. Sí, mira, Michel, esto Carlos. es un adenocarcinoma indiferenciado con células, ya, este es un adenocarcinoma indiferenciado con células en anillo de sello. Acá hay una reunión multidisciplinaria, lo que optaríamos es por darle quimio-reacción postoperatoria con esquema FLOT 4 y luego reevaluaríamos nuevamente para ver eventualmente una laparoscopía. Sí, eventualmente una laparoscopía para ver cómo así había efecto de la quimio, de la neoadyuvancia. A ver qué efecto le digo. Ok, doctor Kinoshita, creo que hay consenso en el sentido que el paciente no se debe operar de inmediato. El doctor Luque, como nosotros pensamos, quimioterapia, el doctor Medrano, quimioradiación. ¿Qué nos puede decir usted? Okay, so this is a very, very famous papers published by Alberto, Germany, FLOT 4. So this FLOT 4 trials included many patients. As you can see, these studies include more than 50% is
EG junction cancer. Stomach cancer is only 44%. And as you know, FROT regimen revealed a survival benefit superior to ECF or ECX. So cross trial, this is also very famous trials which demonstrated the efficacy of chemoradiation for esophageal cancer. So it should be noted, importantly, this trial includes 73% esophageal cancer and only 24% EG junction cancer. And more importantly, this trial included 23% squamous cell carcinoma and adeno 70%. And this effect of neoadjuvant chemotherapy was stronger, more powerful in squamous cell carcinoma. In squamous cell carcinoma, hazard ratio was 0.422, but adenocarcinoma hazard ratio is 0.741. So this treatment is very effective to squamous cell carcinoma. And we compare the FROT and CROSS trial. As I told, hazard ratio for EG junction adenocarcinoma is almost same, 0.76. And singlet ring cell, FROT is very effective even in a singlet ring cell. Hazard ratio at 0.74. But cross trial, it is not written, it is not known. And the node positive cases, hazard ratio is almost same, 0.806 and 0.807, almost safe. But anyway, in both regimen, in both trials, the effect for node negative cases is very strong. But for node positive cases, the effect is a little bit weakened. So in this context, we decided to perform FROT4 regimens. After FROT4 4 cycles, tumor almost shrunk, and metastatic lymph nodes almost disappeared like this. Yes, very, very effective, responded very well. So we should make a decision now after 4 cycles, after FROT4 regimens. Do you perform surgery now or continuing chemo? Or if you perform surgery, how about the extent of lymph node adenectomy? Do you clear the lymph node in the abdomen and the thoracic cavity as well? And reconstruction method. Professor Portanova, can you hear me? If you allow, could you please ask some panelists? Sí. Sí, doctor Kinoshita, gracias. Brevemente, Carlos, esas 3 preguntas que nos hacía el doctor Kinoshita, ¿vas a cirugía, continúas con quimio? Si vas a cirugía, la reconstrucción y la linfadenectomía, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en vista de la buena respuesta de este tumor, debe ir a cirugía el paciente, hacer una linfadenectomía mediastinal, y lo que hacemos nosotros en este caso es asociar a la esofagectomía una gastrectomía proximal con ascenso gástrico, con anastomosis a nivel de la región cervical. Ok. Héctor. Ok. Bueno, después de esto, valorar la respuesta. Nosotros lo que hacemos es una gastrectomía total o depende del caso, depende del caso total o si no proximal con ascenso gástrico. El tema es que pero que médicamente se han resuelto. Y luego se le puede dar nuevamente ¿Me escucharon, Michel? Sí, un poco entrecortado, pero creo que se entendió. Profesor Kinoshita, adelante. Creo que hay consenso en el tema de operar a este paciente
De pronto Ok. la diferencia es en la extensión de la gastrectomía. El doctor Luque prefiere gastrectomía proximal, el doctor Medrano en algunos casos está abierto a una gastrectomía total. Okay. Sí, Thank you very much for your Carlos, comment. Carlos, perdón, Michel, me gustaría agregar una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también Can I go ahead? hay muchos ganglios, hay un 75 por 70 ganglios, no, por eso hacemos a veces total. Ok, ok. Listo, puede continuar el doctor Kinoshita. Can I go ahead? Okay, okay. So this patient is categorized this part. So lymph node metastasis at the upper mediastinum. So we finally performed surgery, transthoracic approach, of course, McCohen. So proximal gastrectomy and esophageal gastric tube reconstruction at the cervical portion. So we perform robotic-assisted subtotal esophagectomy with 3-field lymph node dissection, McCohen-Rami, and the stomach is preserved. Only the proximal gastrectomy and the gastric tube was used as a conduit for reconstruction. So let me shortly demonstrate the surgery here. It's a thoracoscopic part using Da Vinci. So this is a bronchial artery. Azygos vein is cutted. And this is upper mediastinal space where the metastatic lymph node existed. Only the scars can be recognized, this part. You can see the recurrent laryngeal nerve. The 3 fields, upper mediastinum, lymph node dissection is performed. You can see the trachea here. So again, recurrent laryngeal nerve. So of course, you can do by conventional thoracoscopy as well. But in robotic surgery, you can perform more accurate and precise procedures. So this is a pathology of these patients after McCohen, Rami, T3N0, M0, pathological stage 2B. So lymph nodes, complete response, no residual tumors, margin free, and the histology was mucinous and a singlet ring cell adenocarcinoma. So primary lesions, the small amount of tumor is remaining, Becker's grading 2, very good results. So no complications occurs, patient discharged after 2 weeks of hospitalization, then 4 cycles of adjuvant chemotherapy float was given. Presently no recurrences at 6 months follow-up. So let me show the last case. So this patient is a 63-year male, Japanese. So problem is very obese. As Japanese patient, BMI is around 30, but the BMI 30 is not so uncommon, very common in your country, I think. So comorbidities, diabetes, hypertension, obesity. So this tumor is recognized as a medical screening endoscopy. So you can see the endoscopic view. This patient has a hiatal hernia, sliding type hiatal hernia, and a Barrett mucosa as well. So biopsy specimen revealed moderately differentiated adenocarcinoma.
Yes, this patient is very obese, and the hiatus hernia is coexisting. So esophageal invasion length is estimated 20 millimeters, 2 centimeters, but in this patient, EG junction is already goes up into the mediastinum. So tumor location is maybe higher than our expectations. This is very difficult case. And the second important point is maybe this patient has a lot amount of visceral fat tissues. So maybe tension-free jejunum graft is maybe very difficult. So jejunum is maybe jejunum mesentery will be very thick or thick. So it is not easy to create a tension-free jejunum limb, which can be brought up into the mediastinum. So let me summarize. So this patient, BMI around 30, T2 and 0M0, stage 2. So EG junction is already goes up due to the hiatus hernia. So maybe we should perform surgery first, I believe. So if you perform surgery for this patient, what kind of surgery do you perform? Transhiatal or thoracic approach, McCohen or Ivarus? So how is a resection or lymph node dissection extent or reconstruction method? So Professor Portanova, can you hear me? If you allow, could you please ask some panelists? Sí. Carlos, ¿alguna experiencia con abordaje torácico? En este caso en particular, ¿cuál es el manejo que preferirías darle a este caso con los considerandos que ya ha anotado el doctor Kinoshita? Nosotros generalmente en estos casos hacemos un abordaje transyatal. No hacemos Liebowitz por la paroscopía, sino disecamos a través de la hernia, los ganglios paraesofágicos. Y el método de reconstrucción que utilizamos para estos casos en especial es igual el ascenso gástrico hasta la región cervical con la ayuda de cirujano de tórax. No hacemos disección cervical, sino hacemos disección de los grupos D2 de la gastrectomía, digamos, proximal, y los grupos paraesofágicos. Ok. Héctor. Creo que tenemos problemas nuevamente en la comunicación con Héctor. Bueno, podemos creo continuar, profesor Kinoshita. Okay. So maybe this patient is categorized in this part. So maybe you can perform either transhiatal or transthoracic. Sorry. According to the patient situation or local preference or hospital preference or surgeon preference. So we performed transthoracic approach, Ivarus. And intrathoracic esophago gastric tube reconstruction is performed. In these cases, we also use robotic systems. So let me show the video finally. So first we approach from the abdominal part, and we dissect around the hiatus, as I already shown in the first video. The esophagus is encircled by the cotton tape, which is retracted. Yes, this patient is very obese, so a lot of visceral fat tissue you can find in the abdominal cavity. So you can see descending aorta.
hiatus is retracted to get a better view. This is a lymph node. So right thoracic cavity is already opened. You can see the azygos vein. Number 110, paraesophageal lymph nodes is cleared. Yes, outer, right thoracic cavity. And then the stomach is mobilized. Creeping the short gastric. This is number 11. You can see the splenic artery here. This is a left gastric artery. Yes, lymph node dissection at the abdominal part is finished. So esophagus is cut. Then we put the small incisions, and the gastric tube was already created. And now we move to the thoracic part. Gastric tube is already lifted up into the right thoracic cavity. This is a esophageal stamp. So using the robotic stapler, side to side esophageal gastric anastomosis is performed like this. And this entry hole is simply closed by barbed suture like this. And to prevent the reflux, the esophagus is attached to the gastric tube like this. And this anastomosis is covered by the omentum. Yes, covered by the omentum like this for reinforcement. So this is after anastomosis. So as I told you, this such a very obese patients, maybe the esophagojejunostomy seems a little bit challenging and difficult. So for such a cases, we usually prefer to perform Ivalis method to use a gastric tube as a conduit. It's safer than jejunum ring constructions. So this is a final pathology. So sufficient safety margin is kept. T1B, N0, M0, stage 1B. No lymph nodes metastasis was recognized. R0 resection, moderately differentiated adenocarcinoma. This is the early cancer, so we don't perform the adjuvant chemotherapies. So this patient experienced no complication and discharged the hospital 10 days after surgery. So this is a last slide. It was really nice for me to discuss treatment strategy with you. So to treat the EG junction cancers, as I mentioned, personalized decision making is necessary. The more options, the better. And the perioperative chemotherapy is very, very essential to improve survival of the patient. Thank you very much for your kind attention. Michel, no sé si puedo hacer una pregunta al profesor Kinoshita. Sí, cómo no. Sí, si le hacen ecoendoscopía para poder ver si es una T1A o B. Si fuera posible, hay casos que hacen regresión
endoscópica mucosa? Una pregunta. Y la segunda pregunta, si dentro de este viaje hay ganglios de grupo 16 para aórticos, ¿los toman en cuenta? ¿Los retiran? ¿Cómo es su visión al respecto? Thank you very much. Very important comment. Thank you very much. And for assessment of the patient before surgery, of course, a CT scan, contrast CT scan plays an important role to detect the para-aortic lymph nodes. Regarding the endoscopic ultrasound, it is very important to distinguish T1A and T1B of the tumors. If the tumor is T1A, endoscopic dissection, ESD, endoscopic submucosal dissection can be applied. So if we can't decide this tumor is T1A or T1B, we usually use endoscopic ultrasound, as you suggested. But regarding the para-aortic lymph nodes, CT scan is the most robust modality to check the metastasis. PET-CT, if it is very difficult to decide this is a metastasis or not, especially in the EG junction cancer cases, sometimes we use a PET-CT as well, but not always. Thank you very much. Una pregunta más, si fuera tan amable, doctor Kinoshita. Después que usted le han dado neoadyuvancia, ¿ya? Y las imágenes pueda que no sean tan contundentes, le hacen laparoscopía o tracoscopía para evaluar la respuesta a la neoadyuvancia. Thank you very much. This is also very important point. As you mentioned, and in EG junction cancer, especially C-belt type 2, the peritoneal radiologically occult, which I mean not detected in CT scan, peritoneal dissemination sometimes exists. So as you mentioned, in some cases, after neoadjuvant chemotherapy, the effect is not so clear. We sometimes perform staging laparoscopy, not thoracoscopy, staging laparoscopy to check the presence of peritoneal dissemination. And also we check the appearance of the primary tumors. You are correct. And sometimes after neoadjuvant chemotherapy, we perform staging laparoscopy before radical surgery. Thank you. Ok. Carlos, no sé si tienes alguna pregunta para el profesor. Sí, profesor. Me gustaría saber cómo ustedes manejan la disección del hilio esplénico para preservar el vaso. ¿Hacen disección de todas las ramas distales del hilio esplénico o solamente de la arteria esplénica hasta cerca del hilio? Thank you very much. This is also very, very informative comment. So splenic hilar lymph nodes number 10 is very important stations. But according to our lymph node metastasis mapping data, metastasis to number 10 splenic hilum is very uncommon in EG junction cancer. Therefore, in EG junction cancer, we don't perform splenic hilum lymph node dissections. So as I shown in the first videos, we perform only the lymph node dissection along the splenic artery, 11P and 11D. We don't perform number 10. But in some proximal gastric cancer, which invades the greater curvature, not EG junction, but proximal gastric cancer, and which location is greater curvature side. Still in Japan, we perform number 10 dissection.
because the incidence of number 10 metastasis around 15%, according to our retrospective studies. So it is still debatable. We should perform splenectomy or spleen-preserving lymph node dissection. In my opinion, from my point of view, maybe the spleen preservation is much better for the patient. But if it is impossible, we should perform a splenectomy. But we should try to perform spleen preservation as much as possible. When using the laparoscopy or robotic systems, spleen preserving, skeletonizing the vessels, the artery at the splenic hilum, spleen preserving splenic hilar dissection is not so difficult. We can perform, maybe. So we are now doing the phase 2 Muchas study. gracias, doctor Kinoshita. Mm. Perfecto. Muchas gracias, doctor Kinoshita. Otra pregunta. Thank you. Thank you. ¿Cómo manejan ustedes la enfermedad retroperitoneal del grupo 16.1, 16.2 en aquellos pacientes que han respondido a la neoadjuvancia? ¿Hacen linfadenectomía o dan radioterapia o continúan con FLOT hasta completar los 4 ciclos? Okay. Thank you very much. Very important point. If the retroperitoneum lymph node number 16 respond to the chemotherapy and we decided to perform radical surgery, we reject it. We don't use the radiotherapy. Basically, we reject the number 16 para-aortic lymph node dissection, but not like the systematic lymph node dissection, but like a sampling, a partial resection, not like the Professor Sasako did. Very limited number 16 para-aortic lymph node dissection we perform. Thank you. Quisiera hacer una pregunta. Ok, quiero, Héctor, un segundito, por favor. Sí, claro, sí, profesor Kinoshita, no queremos seguir abusando más de la gentileza, entendemos su estado de salud. Quiero, como moderador, terminar con 2 preguntas muy concretas y rápidas, profesor. La primera, cuando tuve la oportunidad de estar en el Japón, llegué con bastante expectativa en relación al uso de la ultrasonografía endoscópica para el cáncer temprano, básicamente, y me di con la sorpresa que la hacían muy poco porque se consideraba que el informe que la endoscopía y que el gastroenterólogo nos podía dar en relación a la invasión de la lesión se correlacionaba mucho mejor que la ecoendoscopía con el resultado que finalmente nos daba el patólogo. Vemos con bastante interés que ustedes están usando mucho la radiografía contrastada con bario para determinar la probable extensión o infiltración del esófago. ¿No les parece entonces tan certera la información que para esto, para la infiltración esofágica, pueda dar el gastroenterólogo? Okay, thank you very much. First, endoscopic ultrasound. We don't routinely perform endoscopic ultrasound, EUS, abbreviation, EUS. In cases, we can't distinguish T1A or T1B, and it is very difficult to decide. In such a cases, endoscopists decided to supplementary use EUS, endoscopic ultrasound. So maybe the less than 10%, very, very rare. In most of cases, usual endoscopic imaging and endoscopists can decide the invasion depth, no problem. But very small amount of cases, they supplementary use ultrasonic endoscopic ultrasound to decide which T1A or T1B. So you are right. The accuracy is not so good, and we don't routinely perform it. And volume swallowing.
This is my preference. But so in easy junction cancer cases, most of patients is accompanied with a hiatus hernia. So sometimes only by the endoscopy, it is very difficult to decide the tumor locations. I mean that the tumor locations above the diaphragm or below the diaphragm. So how far from the diaphragms? It is sometimes difficult to decide by endoscopy because the EG junction sometimes goes up into the mediastinum in the hiatus hernia. That's why I use a barium swallowing. Then this is for my surgical planning. Thank you, Red. You're right. Perfecto. Y la última pregunta, doctor Kinoshita. FLOT es un régimen, es un esquema básicamente europeo, y en Japón, para la adyuvancia posoperatoria en el cáncer gástrico, se ha usado mucho como la droga S1, como piedra angular de la adyuvancia posoperatoria. Entonces, ¿algún estudio en particular comparando FLOT versus S1 para la neoadyuvancia en este contexto de cáncer de la unión esófago-gástrica? Okay, this is very good point. I respect you. You have a lot of knowledge about the Japanese treatment or East Asian treatment. Okay, this is very important point. FLOT is a European regimen. In Japan, S1 is believed to be a very powerful regimen. So very similar to FLOT, in East Asia, we have another regimen, DOS, D, docetaxel, O, oxaliplatin, S1, very similar as FLOT. So many Japanese medical oncologists believe that DOS is better than FLOT for Japanese or East Asian patients. So now we are planning to start the clinical trials to compare FLOT versus DOS as a neoadjuvant treatment. So it is very good point. But this is still according to the medical oncologist preferences. In my hospital, our medical oncologists prefer to perform European regimens. That's why they use a FLOT. But some Japanese guys prefer to use a DOS. I don't know which is better. Thank you. Ok, muchísimas gracias. Vamos a dar en realidad por terminada la reunión una última reflexión antes de dejar con ustedes nuevamente al doctor Betayeluz, vicepresidente de la sociedad. Con la extraordinaria ponencia del doctor Kinoshita en esta noche, nos queda claro lo que ya conocemos, que el cáncer de la unión esófago-gástrica es completa, total y absolutamente distinto al cáncer de estómago, que implica un conocimiento muy particular de la patología. Es una patología probablemente no de la más frecuente en nuestro país si lo comparamos con el cáncer gástrico, pero tenemos muchísimos casos cada vez más de cáncer de la unión. Michel. Al parecer algunos problemas de señal.
Esperaremos si es que se puede conectar. Michel. Thank you very much, Professor Kinoshita, Sí. for your kind presentation. Continúa, Michel, por favor. Se había cortado tu... No sé si se me escuchó, lo que se me escuchó. Quería agradecer al profesor Kinoshita porque por encima de su estado de salud ha podido estar con nosotros. Hemos sido realmente desafiados en esta noche. La patología del cáncer de la unión esófago-gástrica cada vez la tenemos con mayor frecuencia. Implica un conocimiento de la patología realmente importante y hemos sido desafiados también en lo que respecta al manejo quirúrgico al ver esas extraordinarias disecciones. Profesor Kinoshita, quedamos en tremenda deuda con usted, quedamos tremendamente agradecidos y vemos en el futuro la posibilidad de que pueda estar nuevamente con nosotros aquí en el Perú como ya lo fue hace algunos años. Muchas gracias nuevamente y dejo con ustedes al doctor Jenner Betayeluz, vicepresidente de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente para terminar la reunión, reiterar nuestro agradecimiento al doctor Kinoshita por su participación con nosotros, nos ha honrado con su presencia. Igualmente, reiterar el agradecimiento también a los doctores Carlos Luque, Héctor Medrano, a Michel en la moderación del tema. Invitarles cordialmente para la reunión del jueves 23 de junio, donde presentaremos casos clínicos en cirugía abdominal con la participación de los residentes y pedirles también de que hagan extensiva esta invitación para que presenten sus casos hasta este viernes 17. Hay un afiche para esto donde están los requisitos, la forma de presentación y poder ya tenerlos en lista para organizar la presentación del caso del jueves. Muchas gracias nuevamente a todos por vuestra participación en esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profesor Kinoshita. Buenas noches. See you, doctor. Thank you very much. Thank you very much, Professor Thank Kinoshita, you. for your Thank you. kind presentation and for sharing your knowledge. Gracias a todos. Nos vemos. Okay. Jenner, Gracias. gracias. Héctor, gracias. Gracias, Michel. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos, chao. Luchando con el internet.